Isn't it amazing how a single small hazelnut can grow into a bush with hundreds of hazelnuts? In the same way, a small idea may develop into something very big. In 1974, it was Joseph Wilhelm's and Jennifer Vermeulen's idea to eat only healthy organic food. They started to grow their own organic vegetables, baked their own whole wheat bread in a wood-burning oven, and mixed their first organic muesli. Many other people also liked the idea of eating as naturally as possible, so Joseph and Jennifer founded a small organic company that they named Rapunzel. Today, Rapunzel is one of the leading organic food producers in Germany. Joseph Wilhelm can look back onto a truly fairy tale success story. Ja, Rapunzel hat doch ein sehr organisches Wachstum gemacht. Ja. Dann ging es über ganz viele Stationen, ja, bis hierher ins Allgäu, ja, nach Legau. Hier am Standort in Legau haben wir jetzt rund 300 Mitarbeitende, ja, sind aber, und das ist das Wichtige, unseren Wurzeln bis heute treu geblieben. Also unsere Werte und Inhalte, unsere Firmenphilosophie, die sind bis heute die gleichen geblieben und da gibt es auch keinen Veränderungsbedarf, weil diese Werte heute aktueller sind wie je zuvor. Ja. Dabei ging es immer schon um konsequenten biologischen Anbau. Ja. Also das ist ja unsere Verbindung hin zur Umwelt. Also uns war ja immer wichtig, durch unsere Arbeit vor allem den biologischen Landbau zu stärken, durch die Absatzmöglichkeit, die wir den Bauern weltweit in unseren Projekten bieten. Ja. Den Bauern eine verlässliche Abnahme auf einem fairen Preisniveau zu garantieren, damit sie sich auf die Risiken des biologischen Landbaus einlassen. Dann ging es uns immer schon um gesunde Ernährung, um gesünderen Lebensstil. Wir wollten unser eigenes Wohlergehen, welches wir durch eine gesunde Lebensweise erfahren haben, unseren Mitmenschen zugutekommen lassen. Ja. Und haben daraus dann unser Sortiment abgeleitet, welches sich seit damals bis heute auch kontinuierlich weiterentwickelt hat. Und dann der dritte Aspekt, der galt damals und der gilt heute noch mindestens genauso stark, war unsere Lebens- und Arbeitsbedingungen mitzugestalten und nicht nur unsere eigenen, sondern auch die unserer Vorlieferanten, der Bauern, aller Beteiligten in der ganzen Entstehungskette eines Rapunzel-Produktes, also vom Feld über die Verarbeiter, ja, über den Handel bis zu unseren Endkunden auf den Tellern. Darüber hinaus ist es für Rapunzel von Anfang an wichtig gewesen, immer die Ursprünge aller Rohstoffe zu kennen, da auch einen persönlichen Bezug zum Ursprung zu haben. Diese Seite haben wir bis heute gepflegt und haben dafür in vielen Ländern Projekte gestartet mit unseren eigenen Agraringenieuren, die dorthin gehen und den Bauern bei der Umstellung auf Biolandbau behilflich sind. Als wesentlichstes Beispiel hierfür lässt sich unser Türkei-Projekt anführen, welches ja bereits vor 30 Jahren begonnen wurde und seit rund 25 Jahren betreiben wir dort Biolandwirtschaft, also mit rund 500 Bauern bis heute. Und dort wird die Vielzahl von Rohstoffen erzeugt, die in unser Sortiment einfließen. For example, one of the first Rapunzel products, Rapunzel Original Muesli. Ingredients such as sultanas or hazelnuts are produced in Turkey. The mixing of the ingredients is done in Germany. The filling plant weighs the amount of each package exactly to the gram. Naturally, all our filling equipment complies with all current hygiene standards. In the first step, the plastic packaging is formed into a tube that is cut and sealed at the same time. From here, the Rapunzel Original Muesli is sent to the natural food stores. Needless to say, the Rapunzel company philosophy applies to all raw materials as well as the manufacturing process. Ja, die Rapunzel-Firmenphilosophie bedeutet bis zum heutigen Tag 100% Bio. But what exactly does organic mean? The best way to explain this is by looking at a farm. A farm consists of soil,
plants, animals and people. In organic agriculture, the soil is cultivated without synthetically produced mineral fertilizers. Plants are grown without artificial pesticides and herbicides, and genetically modified seeds are not allowed. Fertilizing is done with natural materials such as manure or biodegradable compost. Through crop rotation, the organic farmers ensure that the soil will not be deprived of nutrients. Farm animals are fed with organic feed only, and they are provided with significantly greater roaming ranges compared to animals on conventional farms. The number of animals that are kept on an organic farm is limited by the amount of feed that the farm can produce. Ideally, the organic farm forms a cycle that can exist without external input. These are the results of organic farming: no chemical residues in the soil nor in the food. Organic agriculture protects the environment, natural resources, groundwater, soil, and the climate. In other words, organic farming is a pretty good thing. In order to ensure that all standards are complied with, organic farms and businesses are inspected at least once a year by an independent inspection agency. Only those products that are produced in compliance with organic regulations get the organic label of the European Union. In addition, many products also have a national organic label. The labels of national growing associations such as Bioland, Naturland, or Demeter are subject to even stricter regulations. With respect to corporate social responsibility, the EU Organic Guideline makes no provisions. For that reason, Rapunzel started its own program, the Hand-in-Hand Program. Für Rapunzel ist es seit den 1980er Jahren wichtig, die Ideen des ökologischen Landbaus mit denen des fairen Handels zusammenzubringen. Fairer Handel, Hand in Hand, heißt für Rapunzel vor allem langfristige Handelsbeziehungen, direkter Kontakt mit den Lieferanten, direkter Import. Die Einkäufe bei uns im Haus sind im direkten Kontakt mit den Verkäufern unserer Lieferanten in den Ländern. Die Bezahlung von fairen Produktpreisen inklusive einer Hand-in-Hand- bzw. Verhandelsprämie. Es heißt auf Seiten der Lieferanten vor allem menschenwürdige und gesunde Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter und Verbot natürlich von Kinderarbeit und Zwangsarbeit. Sehr wichtig ist uns in dem Programm die Transparenz. Einerseits die Transparenz über die Kette von unseren Lieferanten, aber auch gewährleistet durch eine unabhängige Kontrolle des Programmes. Dazu werden unabhängige Experten, unabhängige Kontrolleure in die Länder geschickt und Rapunzel selbst wird durch eine Kontrollstelle geprüft. Hand-in-Hand program is a partnership actually. You become partners and you work together very closely. You understand the source of where the products come from and the producers understand where the product goes. Actually, as the producers, we gain a lot. We usually, when you sell coffee, for instance, we do coffee ourselves, but then coffee is not enough. Sometimes if you go by the market only, coffee prices can go very low to the floor level, and they can go a bit high, but very briefly. Now, when the prices are very low, you are in trouble. But if you are in the hand-in-hand projects, and all this is known, and the price is always available, better, and even some fund from the hand-in-hand is coming back, trickling back to the farmer, to the producer's area, it assists to stabilize the development out of our relationship. It's very important. The Hand-in-Hand Fund supports different initiatives in developing countries. One example is the Hekima Girls Secondary School in Tanzania. And now back to the raw materials. This is Joseph Wilhelm himself fighting his way through the sugarcane jungle. In order to ensure that everything is in order with the ingredients for the all-time favourite samba nut spread, Joseph is visiting a sugarcane plantation in Paraguay.
The good mood of the workers is immediately noticeable. It appears that they are doing well, and this also verifies the theory of the value chain. Using oxen for fieldwork is not always common in Paraguay, but on this farm the harvesting is still done in the old-fashioned way. Compared to this, the delivery of the raw materials to Rapunzel in Germany looks rather futuristic. What you see here is not a delivery of sugar from Paraguay, but the delivery of another samba ingredient, hazelnuts from Turkey. German employees unload the delivery truck with a similar proficiency as the field workers, even though they are using more modern equipment. But before raw materials are further processed, they have to pass several tests. An employee from the Quality Assurance Department takes samples from various sacks and brings them into the laboratory. Von jeder Charge, die wir von den Haselnüssen ziehen, wird die Probe zunächst nochmal gemischt, damit die möglichst homogen ist für uns zur Beurteilung. Im Anschluss nehmen wir Muster raus, welches wir auf die Haselnussguillotine legen. Hier können wir 100 Nüsse in einem Satz aufschneiden, um die uns von innen anzuschauen. Hier sehen wir zum Beispiel Mängel durch Schimmel oder durch Fraßschäden, wo in der Spezifikation, die es für jedes Produkt gibt, genau hinterlegt ist, was wir akzeptieren möchten für unsere Rapunzel-Qualität. Dieser Schnitttest wird 3-mal wiederholt. Das heißt, wir haben über 300 Haselnüsse ein Muster im Schnittbild. Die Nüsse werden im Anschluss vermahlen und dann nochmal sensorisch bewertet, geruchlich und auch geschmacklich, ob sie unseren Erwartungen entsprechen. Von jeder Charge Haselnüsse wird nochmal eine Teilprobe entnommen, die dann an ein von uns ausgewähltes Labor gesandt wird. Das Labor kann zwischen 500 und 600 gängigen Pestiziden untersuchen. Erst nach Analysengutbefund wird die Ware bei uns dann freigegeben und kann in die Abpackung gelangen. Und insgesamt bedeutet dies, wir führen Analysen durch, zum Beispiel eben für Pestizide, Schwermetalle, Mikrobiologie, aber auch andere wie zum Beispiel Weichmacher bei Olivenölen. Und das ist ein sehr großes Spektrum, um hier nochmal eine wirkliche Absicherung zu haben. Jedes Produkt von Rapunzel ist selbstverständlich rückverfolgbar bis zur Rohware. Für uns ist das MHD dafür ausreichend. Über dieses können wir rückschließen, welche Rohwarencharge, welche Lotnummer sich hinter diesen hier abgepackten Haselnüssen befindet. Und so können wir feststellen, welche Bauern in dieser Tüte ihre Haselnüsse geliefert haben. From the quality assurance, the hazelnuts come into the Rapunzel roasting plant. Most of the heat needed for roasting is produced in our own wood chip heating system, and most of the electric power comes from our photovoltaic plant. This technology reduces carbon dioxide emissions and complies with the latest environmental requirements. Some of the hazelnuts are packaged raw without being roasted to be used in baking or in muesli, or simply for nibbling. Hazelnuts, by the way, contain high amounts of healthy fats, minerals and vitamins. For our samba nut spread, we grind the nuts and mix them with rapadura and cristalino cane sugar, as well as with cocoa, whole milk powder, palm fat and genuine Bourbon vanilla. All this work to produce 1 glass of samba. Cultivation, harvesting and processing. And everything seasoned with a sizable portion of love. That's probably the reason why it tastes so good. Ja, Rapunzel macht Bio aus Liebe. So unser Leitspruch, der beinhaltet für uns, dass wir immer das Bestmöglichste für Mensch und Natur tun möchten mit unserer Arbeit. Es bedeutet für uns, dass wir über die Verarbeitung der Biorohstoffe, die biologische Landwirtschaft
in den jeweiligen Ursprungsländern fördern. Es bedeutet, dass wir mit den vollwertigen Lebensmitteln, die wir herstellen, einen Beitrag leisten möchten zur Gesundheit unserer Mitmenschen. Und wir möchten durch unsere sozial orientierte Arbeit, unter anderem durch unser Hand-in-Hand-Projekt, einen Beitrag leisten, dass sich das Leben der Menschen nicht nur hier bei uns im Lande, sondern auch in den anderen Ursprungsländern in eine Richtung entwickelt, hin zu mehr Menschlichkeit und Gerechtigkeit.